Hello everyone. We have already discussed some of the key terms in cultural studies. Now moving on to our main essay by Stuart Hall, Encoding and Decoding. Hope the screen is visible to you. So Stuart Hall was a Marxist sociologist and cultural theorist. He is one of the founding figures of Birmingham Center for Contemporary Cultural Studies. So after Raymond Williams and Richard Howard, he became the director of the BCCCS from 1972 to 79. He is considered one of the revolutionary theorists of the times. And he is also known for starting the journal New Left Review in 1960. So, New Left Review was a popular journal on culture studies. So, Encoding, Decoding by Stuart Hall. This essay was first published in 1973 and is considered as a seminal essay in cultural studies. It is regarded as one of the chief essays that set the scene for cultural studies of the media. So coming to the essay, this essay is actually a critique of mass communication. Stuart Hall, he critiqued the conventional model of communication found within mass communication research. Usually, നമ്മളൊരു mass communication ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ usually it is televisual discourse. Televisionലൂടെ ഉള്ള be it advertisements, be it news. So whatever communication is being done through television, mass communication. So usually we have this format. Sender sends a message and the receiver receives it. Very linear model. Sender creates a message, fixes it, and it is communicated directly to the receiver. So this is the linear model. And Stuart Hall, he questions this. He critiques this linear model of communication. He says this process is too neat. This communication process is too neat. What is the surety that the receiver may get the message he or she ought to get? ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻഡർ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെയാണ് റിസീവറിന് കിട്ടുന്നതെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ്? Okay, so the receiver might not be getting the message in the sense that the sender has sent. Okay, so Stuart Hall is interested in the way different audiences generate meaning. Rather than receiving meaning, how do they generate meaning? How do they receive this meaning? Okay. So, first and foremost, Encoding Decoding essay is a critique of mass communication, where Stuart Hall critiques a linear model of communication, where the sender sends a message and the receiver receives it. So, this is too neat for Stuart Hall. He challenges this linear model, challenging all the three components like sender, message, receiver. Because he says meaning is not simply fixed or determined by the center. Center alla actually your complete 100% meaning determine ചെയ്യുന്നത്. Secondly, the message is never transparent. The message sent by the sender is never so transparent as we feel it. And the third is the audience or the receiver is not a passive recipient of meaning. കിട്ടുന്ന എല്ലാ മീനിങ്ങും അതേ അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു പാസീവ് റെസിപ്പിയന്റ് അല്ല ഓഡിയൻസ്. So he challenges all the three components of mass communication model, saying meaning is not simply fixed by the center, meaning is not so transparent, the message is not so transparent, and the audience is not a passive recipient of meaning. See, ഇപ്പോൾ ഒരു വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ അറ്റാക്ക് ടി വിയിൽ കാണിക്കുകയാണ്. സോ ഒരു രീതിയിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അയ്യോ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് അല്ലെ, ദാറ്റ്സ് എ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസ്പോൺസ് what happened in America. പക്ഷേ പാലസ്തീനിയൻസ് they were rejoicing. എല്ലാ ടെററിസ്റ്റിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് അമേരിക്ക തന്നെയാണ്. സോ they were actually rejoicing at this. അപ്പോൾ അതാ പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ്, ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ ഡിസ്കോഴ്സിലൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ it need not convey exactly the same meaning just as the center intended. Okay, so Hall speaks of this lack of fit. Communication, it happens through a sign system.
അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കാര്യങ്ങൾ എത്തണമെങ്കിൽ it has to pass through this oral visual signs of TV. It is a sign system. Remember social signifier, signified sign. So it uses language and then it has to pass through this discourse of TV. Okay, discourse and the, as you have seen, it's a context of representation, the system of representation. So it has to go through this televisual discourse, which distorts the intentions of the producer or the sender. അതേ രീതിയിൽ നീറ്റായിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ has to pass through a sign system through the oral visual signs of TV. And this lack of fit, Stuart Hall calls it lack of fit between the two sides in the communicative exchange. Sender ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല റിസീവറിന് എപ്പോഴും കിട്ടുക. There is a lack of fit. That is between the moment of production of message, which he calls encoding, and moment of its reception, which he calls decoding. So encoding, decoding എന്ന് പറയുന്നത് one is a moment of the production of message and the other is a moment of its reception. And there is a lack of fit. A equal to A അല്ല. A produce ചെയ്യുന്നത് B O C O ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കാം കിട്ടുന്നത്. Okay, so there is a lack of fit. Then lack of fit communication occurs through sign systems, and he defines as moments of encoding and decoding can also be called as the point of entrance and also the point of exit from the system of discourse. Okay, so encoding decoding moments എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്കോഴ്സിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതും എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ്സും കൂടെയാണ്. ടെലിവിഷ്വൽ ഡിസ്കോഴ്സിലൂടെയാണല്ലോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്. So encoding and decoding is also the point of entrance and also the exit from the system of discourse. So what he means is communication has no choice but to take place within sign system. Okay, so this encoding decoding takes place within sign system, takes place within the system of discourse. So what happens is there is this tendency for distortion. Meaning construction is distorted. കാരണം say visual discourse, it actually translates a three-dimensional world into a two-dimensional world. നമ്മൾ പുറത്ത് എന്താ അലർന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുലിയോ കടുവയോ ഒരു പട്ടിയോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ 3-dimensional ഇതിലാണ് അല്ലേ. പക്ഷെ അത് ടി വിയിലേക്ക് കാണുമ്പോൾ it is 2-dimensional. It can maybe a dog can bark but it cannot bite അല്ലേ. So 3D images are converted to 2D images. So that is there is this difference. So discursive form of message has a privileged position in the communicative exchange communication, and also so this is the linguistic implication. Like Stuart Hall in this communication, it passes through a sign system of language and also this part of a discourse. But Stuart Hall is more interested in the political implications rather than the linguistic implications. So discursive form of language of the message and the sign system or the nature of language, this does not explain the lack of it. Stuart Hall പറഞ്ഞു വരുന്നത് message is being communicated through language, which is a sign system, and it is discursive, DISCURSIVE, because it passes through the televisual discourse. ഇത് രണ്ടുമല്ല ഈ ഒരു lack of fitന് കാരണം. There is more into it. And then he rejects this linear model of communication and suggests a 4-stage model based on the Marxist vocabulary. He speaks of production, circulation, use or consumption, and reproduction. See, production എന്ന് പറയുന്നത് for example ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പരസ്യം, think of kitchen treasures. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്താ ബ്രാഹ്മിൻസ് അങ്ങനെയുള്ള പല പല വേറെ ഡബിൾ ഹോസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സിന്റെ പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പുതിയൊരു പരസ്യമായിട്ട് കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ് മീൻസ് ഹൗ a meaning is produced. Encoding or construction of a message begins. Production process has its own discursive aspect. കാരണം it is framed by meanings and ideas. അപ്പോൾ production of an advertisement or ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു, ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇനി സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ കാര്യം എടുത്തുകൊണ്ടാണ്, ന്യൂസിന്റെ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് അതേ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പം വിഷ്വൽ ഇതിലായിരിക്കാം കാണുന്നത് അല്ലെ, നമ്മൾ യൂട്യൂബ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണുന്നത്, ടി വിയിലായിരിക്കാം.
So how this message is circulated to the audience. Next is use or consumption. ഈ ഒരു എന്താ മീനിങ് ഡിസ്കോഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്, ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഓർ കൺസംഷൻ. A person sees this message, how he decodes it, he or she decodes it. Next is reproduction. നമ്മളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഈസ്റ്റേൺ എടുത്തു, വേണ്ട ഇന്ന് കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട്. So how we take action after being exposed to a specific message, that is reproduction. Okay, so for Stuart Hall, this stage of reproduction is very important. Consumer എന്നുള്ളതിൽ നിൽക്കുന്നില്ല, we actually reiterate or reproduces the meaning. Okay, so എന്തൊരു കാര്യവും ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു ന്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിന്റെ ന്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ, അവിടുന്ന് ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് വരുന്നു, അത് നമ്മൾ ടി വിയിൽ കാണുന്നു, ആൻഡ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ചേഞ്ചസ് ഓർ റിഫ്ലെക്ട്സ് അവർ വേസ് ഓഫ് തോട്ട്. പിന്നെയുള്ള നമ്മുടെ പല പല കാര്യങ്ങളിലും ഈ ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്താ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദീസ് 4 aspects. So Stuart Hall has formulated this 4-stage model based on the Marxist theory of commodity production, where encoding becomes a site of production, decoding becomes a site of consumption. So he replaces this linear model with a circuit model, and the center becomes producer of meaning, and receiver becomes the consumer. See, linear model, receiver was a passive recipient, whereby there is an end of communication. Sender or message ayichu, receiver ne kitti, end. That was what happened in linear model. But Stuart Hall says consumer is the active participant, active recipient, and it doesn't end there. Reproduction kuda nadakkunnundu, and again it is a circuit, okay, whereby the process of production, circulation, use, consumption, and reproduction happens in a loop as a circuit. It doesn't end there. Okay, and another important aspect that he says is consumption determines production just as production determines consumption. See, ഒരു കാര്യത്തിന് ആവശ്യക്കാരുണ്ട്, ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ വീണ്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. കൺസംഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൾസോ ഡിറ്റർമൈൻസ് കൺസംഷൻ. സി ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റന്റ് മാഗി, ഇൻസ്റ്റന്റ് നൂഡിൽസ്, ഇൻസ്റ്റന്റ് സാമ്പാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിൾ കൂടുന്നു അല്ലെ, വർക്കിംഗ് പീപ്പിൾ കൂടുന്നു, അവർക്കുള്ള ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഇറങ്ങുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് അതർ വേ ടു അല്ലെ, ഇത് ഇറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ, ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചു നോക്കാമെന്ന് കരുതി പുതിയ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആവുന്നവരുണ്ട്. അവരുടെ കൺസംഷൻ കൂടുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും. സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഇന്റർഡിപെൻഡന്റ്. Okay, consumption determines production just as production determines consumption. Next is encoding and decoding are overdetermined and relatively autonomous moments. So Stuart Hall says this process of encoding and decoding, moment of production, moment of reception, they are overdetermined. See, overdetermination is actually a Freudian concept which Louis Althusser used to mean that there are a number of determining forces, not just the economic. See, this is based on Marxist theory. I told you, Marx theory and the base superstructure model. Everything is based on the money that you have. The economic status determines the superstructure. The money determines the superstructure, whether it be culture, religion, education, everything is determined the economic factors. Okay, overdetermination means this economic factor is there, but it is not just the only factor that determines something. Okay, so there are a number of determining forces, could be the ideological, the political. So encoding is not only encoding, decoding is not only determined by the economic factors, but there are other factors as well. That is called overdetermination. Then relatively autonomous, it also means that ideology has a degree of freedom from the economic. That is, it could be economic, political, ideological, many structures that combine to form any social formation. പക്ഷേ each of them enjoy relative autonomy. ഇതിലും പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, economic മാത്രമല്ല എപ്പോഴും superstructure determine ചെയ്യുന്നത്. See, the economic determines superstructure in some way, but it is not the only dominant thing that determines the superstructure.
Okay, so Stothol says encoding and decoding are overdetermined and relatively autonomous movements. Then another aspect is, see, encoding is a crucial moment because it is a moment in which the institutional societal relations of production pass under the discursive rules of language. See, നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഇപ്പം ന്യൂസ് ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പം ഫിലിംസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരു റോ ഈവന്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ടെലിവൈസ് ചെയ്യല്ല, ടെലിവിഷനിൽ കാണിക്കുകയല്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബിക്കം എ സ്റ്റോറി. അല്ലെ, ഇന്ന് സ്റ്റോറി ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോറി എന്ന് അവർ പറയും. കാരണം any raw historical event cannot be televised in that form. It must first be made into a story to become a communicative event. കാരണം it's aspect of language, rules of signification, and this televisual discourse that determine this. Okay, so any raw historical event, it should become a story, a communicative event to become a communicative event. So it has to be signified within the oral visual form of the televisual discourse. Our sign of discourse in only code all the formal rules by which language signifies. So event should become a story before it becomes a communicative event. So this socios, lang, parole, coded conventional discourse ലൂടെ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് ചാനൽ കാണാറില്ലേ, ഡെസ്ക് ഉണ്ട്, ഫോർമൽ ഡ്രസ് കോഡ് ഉണ്ട്, എഡിറ്റേഴ്സ് ഡെസ്ക്, റീഡേഴ്സ് ഡെസ്ക്. So all those signify something trustworthy, authentic, അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനൊരു എന്താ ഡിസ്കോഴ്സിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോഴാണ്. ബീറ്റ് മർഡർ സ്റ്റോറി, ബീറ്റ് ലൈവ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്, ഇതെല്ലാം ഹാസ് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിസ്കേഴ്സീവ്ലി. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എൻകോഡഡ് through a set of code, through a system of signs before they mean or signify anything. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐ വിറ്റ്നസ് റെക്കോർഡ് ആയിക്കോട്ടെ, റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് നറേറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ, എവറിഥിങ് ഷുഡ് ബിക്കം എ സ്റ്റോറി ബിഫോർ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ communicative event. Then another important aspect is, Stothol says decoding is the most neglected aspect of the communication process. Like ഒരു റെസിപ്പിയന്റ് ഒരു ന്യൂസോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റോ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ മീനിങ് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത്. സോ ഡീകോഡിംഗ് is the most neglected aspect. And he says this is because televisual discourses use iconic signs. ഇത് സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം televisual discourses use iconic signs. See, icon, symbol, index. See, these are the three different forms of signs that American philosopher Charles Peirce, he has explained this. Within semiotics, there are three sign systems. See, three sign systems. Icon എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that closely resembles what it means. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ലേഡീസ് ടോയ്ലറ്റിൽ ഒരു ലേഡിയുടെ പടം, വി ക്യാൻ ഈസിലി ഐഡന്റിഫൈ അത് ലേഡീസിന്റെ, ഇത് ജെൻസിന്റെ. ഓക്കെ, അത് ഐക്കൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു പൂവിന്റെ പടം, അത് റിസംബിൾസ് ദി ഒറിജിനൽ ഫ്ലവർ. ട്രീയുടെ ഒരു എന്താ കാർട്ടൂൺ സ്കെച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി റിസംബിൾസ് എ ട്രീ. അപ്പം സൈൻ സിഗ്നിഫൈ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് വി ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് ദി ഐഡിയ. എന്നാൽ ഇൻടെക്സ് അങ്ങനെയല്ല, ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ല, പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് കണക്ഷൻ. ഇപ്പൊ പോ പ്രിന്റ് അല്ലെ, ഒരു പൂച്ചയുടെയോ പട്ടിയുടെയോ പോ പ്രിന്റ് കാണുമ്പോൾ we immediately recognize it is the print of a dog or of a cat. So not directly linked, but it signifies. So that is index. Ni symbol adalla, there is no resemblance at all. Think of language. See, ippam gender inde male female ennulla oru symbol kandilla. So that is symbol, no resemblance, but we attribute certain kind of meaning. Language അങ്ങനെയല്ലേ, sign signified. cat എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റിനെ നമ്മൾ കാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിൽ നമ്മൾ എത്തി. A conventional agreement. Okay, so that is symbol. So Charles Peirce, he spoke of three types of signs in semiotics, whereby televisual discourse uses iconic signs. Okay, see, this will make it more clear. Icon is a sign that physically resembles what it stands for. The പൂച്ചയുടെ പടം, it means a cat. Index ആണെങ്കിലോ ആ പൂച്ചയുടെ paw print ആണ്, it actually means cat. കാണുമ്പോൾ അറിയാം പൂച്ചയുടെ ആണ്. Okay, symbol, it has no connection at all with the original, but by arbitrary relation or by convention cat means cat. ആ രീതിയിലാണ് symbol.
So television discourses, it is the iconic signs that we use. So what happens is this decoding becomes troublesome. അതേ രീതിയിൽ കിട്ടണം എന്നില്ല. Okay. So in reality, all signs are connotative. So next he comes to, so he says television discourses are iconic, that is why decoding becomes problems. Third is denotative and connotative meaning. See, denotation and connotation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Something denotes something, അല്ലേ? ഒരു റെഡ് റോസ്, അതിൻ്റെ ഒരു പടം കാണുമ്പോൾ it denotes a red rose in reality. അതാണ് ആദ്യം കിട്ടുന്ന മീനിങ്. പക്ഷെ connotation, this red rose stands for love. Okay, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള associated meanings ആണ് connotation. So decoding is actually a struggle over meaning, in the sense that this connotative meaning need not be decoded by the people in the same way. ഈ connotative meaning എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കിട്ടണം എന്നില്ല. That is what Stuart Hall says. So connotative level is a site of ideological intervention and contestation. There is this fluidity of meaning. Ideology operates at many levels. So this point, or the connotative level, is not accepted by or not taken by everyone in the same sense. Okay, so decoding is a struggle over meaning. Then this connotative meaning, ഇതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഒരു decoding site എന്ന് പറയുന്നത്, more than one meaning can be decoded by the audience. So already constituted sign of the producer is potentially transformable into more than one connotative configuration by the consumer. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ അറ്റാക്ക്, അത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടണം എന്നില്ല. So ആ ഒരു connotative meaning, it has the potential to signify more than one thing. അതാണ് polysemic എന്ന് പറയുന്നത്. So Stuart Hall speaks of the polysemic values of the televisual sign, where any televisual sign has the ability to signify more than one thing. Okay, so Hall's consumer is also a producer in this sense. Like the meaning recipient kittunnathu, he actually produces meaning. Then so Stuart Hall says society constructs a dominant cultural order that generates what Stuart Hall calls it as preferred meanings. We have already seen what is common sense or taken for grantedness, false consciousness, ideology ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ? അതിലെന്താ പറയുന്നത്? എന്താണോ ഡോമിനന്റ് സോഷ്യൽ ഓർഡർ, അതേ രീതിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ we are conforming to the dominant order. ഇപ്പോൾ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ അറ്റാക്ക് കാണുമ്പോൾ ആ ശരിയാണ്, ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ആണല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ that is the dominant order, that is the maintenance of hegemony. But Stuart Hall says there is always this deconstruction of common sense view. What happens is this ideology and culture are always in struggle, sites of constant struggle and negotiation. So there is this deconstruction of common sense meaning, whereby he proposes three hypothetical positions, okay, from which decodings can be made. There are three hypothetical positions from which decodings can be made. One is dominant hegemonic position, second is a negotiated position, and third is the oppositional position. See, ഇതിൽ for example, ഒരു വാർത്തയോ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റോ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ എന്താ എടുക്കാം. ഒരു ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലിയുടെ പരസ്യം, അത് മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് രീതിയിൽ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫെയർ സ്കിൻഡ് അല്ലെ, ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി തേച്ചാൽ യു ക്യാൻ ബി ഫെയർ സ്കിൻഡ്, യു ക്യാൻ ബി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഒരു ബ്രൗൺ സ്കിൻഡ് ലേഡിയാണ് ഇത് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇത് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ തൊട്ടൊന്ന് മേടിച്ച് നോക്കാം, തേച്ച് നോക്കാം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും ഫെയർ സ്കിൻഡ് ആവുമല്ലോ. സോ ഷീ is conforming to the dominant hegemonic position that codes gender, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജെൻഡർ റോളിൽ females should be fair skinned,
then only one can be beautiful എന്നുള്ള ഒരു dominant hegemonic positionലേക്ക് വീഴാണ് if she is decoding it in that way. Second, negotiated പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ ഓ ഇതിലൊക്കെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ, ഇത് പെരട്ടി വെളുക്കോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട്ലി കൺഫോമിങ് ടു ദി ഇന്റൻഡഡ് ഡോമിനന്റ് മീനിങ്, എന്നാലും ഒന്ന് വാങ്ങി തേച്ച് നോക്കാം, ഞാനും ഇനി വെളുത്താലോ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നെഗോഷിയേറ്റഡ് പൊസിഷൻ. തേർഡ് ഇസ് ഒപ്പോസിഷണൽ പൊസിഷൻ. ഓ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ ഇത് തേച്ചിട്ട് വേണം വെളുക്കാൻ, വെളുക്കുന്നതാണ് സൗന്ദര്യം എന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആരാ പറഞ്ഞേ, വി ആർ ഇന്ത്യൻസ്, നമ്മുടെ ബ്രൗൺ സ്കിൻഡ് ആണ്, അത് യൂറോപ്യൻസിന്റെ പോലെ വൈറ്റ് ആക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി in conflict with the meaning intended by the producer. So that is the oppositional position. Okay. അപ്പോൾ ഇപ്പം വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിന്റെ കാര്യം എടുത്താൽ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ അറ്റാക്ക് അത് ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഡോമിനന്റ് ഹെജിമോണിക് പൊസിഷൻ. നെഗോഷിയേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ we actually sympathize or empathize with the situation, saying it is a great tragic disaster, but at the same time we have a feeling അമേരിക്കൻസ് അവർ തന്നെയാണല്ലോ ഇവരെ വളർത്തി വലുതാക്കിയത്, ടെററിസ്റ്റിനെ ഇത്രയും കാശൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇതാക്കിയത് ഇവർ തന്നെയാണ്, അതിപ്പോ ബൂമറാങ് ആയി എന്നുള്ളത്. ഒപ്പോസിഷണൽ പൊസിഷൻ ഇസ് ജസ്റ്റ് ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, പാലസ്തീനിയൻസ് റിജോയ്സിങ്, നന്നായി അങ്ങനെ തന്നെ വേണം, അവർക്ക് കൊടുത്തത് അവർക്ക് തന്നെ കിട്ടി, they were digging their own grave എന്നുള്ളതാണ് ഒപ്പോസിഷണൽ പൊസിഷൻ. സോ any news, any advertisements, anything can be decoded in these three hypothetical positions. Dominant hegemonic, where we comply with the meaning intended by the producer of the image or advertisement or news. എന്താണോ അവിടുന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ we are conforming to the dominant hegemonic position. But negotiated position is we partly conform to the intended dominant meaning. And oppositional position, we are in total conflict with the meaning intended by the producer. Okay, so this oppositional position, Stuart Hall says, it is the most significant political moments. കാരണം dominant television code oppose ചെയ്യുന്നതല്ല. And he has developed these three positions taking these terms from Frank Parkin. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഓർഡർ എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ത്രീ പൊസിഷൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഹി സേസ് പ്രിഫേർഡ് മീനിങ്സ് ആർ ഓൾവേസ് കണ്ടസ്റ്റഡ്. Encoding, decoding, it argues that televisual discourse plays a key ideological role in reproducing and securing by consent rather than force. ഞാൻ പറഞ്ഞു coercion, consent രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് അല്ലേ. By force we are forced to obey something, അല്ലെങ്കിൽ we are forced to conform to certain dominant order, and sometimes we conform to the order by consent അല്ലേ, നമ്മൾ willingly accept it. That is the most subtle way, ideological way. And he says media is such a site, okay, whereby we consent rather than by force the values and meanings of dominant cultural order. However, these preferred meanings are always open to contestation. Our struggle, a site of struggle aanu idu eppoഴും. Media becomes a site of ideological struggle. So we have seen it was structuralism, semiotics and Marxism that forms the basis of Stuart Hall's theory. Okay. Thank you.